Welcome to Spanish and Chill. In this video, you will learn Spanish by repeating after me. Just relax, listen, and speak out loud. Are you ready? Let's start. Today we will listen to a very simple story in Spanish. The story will be repeated 3 times. You don't need to pause the video. Just listen, relax, and repeat with me if you want. At the end, we will answer a few questions to improve your comprehension. Let's begin. Esta es la historia de Ana. Ana se despierta muy temprano. Ella prepara café caliente. Después, Ana camina al parque. En el parque, ella mira los árboles. Ana respira y se siente tranquila. Esta es la historia de Ana. Ana se despierta muy temprano. Ella prepara café caliente. Después, Ana camina al parque. En el parque, ella mira los árboles. Ana respira y se siente tranquila. Esta es la historia de Ana. Ana se despierta muy temprano. Ella prepara café caliente. Después, Ana camina al parque. En el parque, ella mira los árboles. Ana respira y se siente tranquila. Now let's check your understanding with a few simple questions. Don't worry. Take your time, listen carefully, and answer at your own pace. Remember, this is all about relaxed learning. Let's begin. What is the name of the main character? Does Anna wake up early or late? What does Anna prepare in the morning? Where does Anna walk to? What does Anna look at in the park? How does Anna feel at the end? Take a deep breath. Good. Now let's continue with another easy and relaxing story. Esta es la historia de Sofía. El lunes, Sofía sale de casa con su mochila azul y una chaqueta gris. Camina por el parque y ve flores amarillas, flores rojas y un banco verde. El martes, trabaja desde casa y escribe en un cuaderno verde mientras toma té en una taza blanca. El miércoles, visita a su amiga Clara, y juega con un gato naranja que duerme en una manta rosa. El jueves, Sofía va al mercado y compra manzanas rojas, uvas moradas y una bolsa negra para llevar todo. El viernes, ella camina por la ciudad y ve un autobús amarillo, una bicicleta azul y un perro con un collar rojo. El sábado, Sofía descansa y lee un libro de portada verde oscuro. El domingo, va al río. El agua es azul claro y el cielo es celeste. Sofía respira profundo y se siente tranquila. Esta es la historia de Sofía. El lunes, Sofía sale de casa con su mochila azul y una chaqueta gris. Camina por el parque y ve flores amarillas, flores rojas y un banco verde. El martes, trabaja desde casa
y escribe en un cuaderno verde mientras toma té en una taza blanca. El miércoles visita a su amiga Clara, ¿no?, y juega con un gato naranja que duerme en una manta rosa. El jueves, Sofía va al mercado y compra manzanas rojas, uvas moradas y una bolsa negra para llevar todo. El viernes, ella camina por la ciudad y ve un autobús amarillo, una bicicleta azul y un perro con un collar rojo. El sábado, Sofía descansa y lee un libro de portada verde oscuro. El domingo, va al río. El agua es azul claro y el cielo es celeste. Sofía respira profundo y se siente tranquila. Esta es la historia de Sofía. El lunes, Sofía sale de casa con su mochila azul y una chaqueta gris. Camina por el parque y ve flores amarillas, flores rojas y un banco verde. El martes, trabaja desde casa y escribe en un cuaderno verde mientras toma té en una taza blanca. El miércoles, visita a su amiga Clara, ¿no?, y juega con un gato naranja que duerme en una manta rosa. El jueves, Sofía va al mercado y compra manzanas rojas, uvas moradas y una bolsa negra para llevar todo. El viernes, ella camina por la ciudad y ve un autobús amarillo, una bicicleta azul y un perro con un collar rojo. El sábado, Sofía descansa y lee un libro de portada verde oscuro. El domingo, va al río. El agua es azul claro y el cielo es celeste. Sofía respira profundo y se siente tranquila. Now let's check your understanding with a few simple questions. Don't worry. Take your time, listen carefully, and answer at your own pace. Remember, this is all about relaxed learning. Let's begin. What day does Sophia leave her house with a blue backpack? What colors are the flowers Sophia sees in the park? What color is the cat that Sophia sees on Wednesday? What colors are the fruits Sophia buys on Thursday? What three colored objects does Sophia see on Friday? What day does Sophia rest at home and read a book? Where does Sophia go on Sunday, and what color is the water? How did it go? I hope these stories helped you practice and relax at the same time. Remember, these exercises are designed to improve your listening and your understanding of Spanish in a simple and natural way. Thank you for practicing Spanish with me today. If you enjoyed this video, don't forget to give it a like and subscribe to the channel for more shadowing lessons. See you in the next video. Keep learning, keep repeating, and keep improving.